This conference will now be recorded. Okay, perfect. Can you still hear me okay? Yes. Excellent. Okay, hello everyone. My name is Vivien. I'm an alcoholic. I live in Toronto, Canada, and my dry date is October 1st, 1988. So I've been sober for 33 years by the grace of God, and trying to work to the best of my ability the 12 steps of Alcoholics Anonymous. It's a real privilege to speak to you folks this morning. It's morning here in Canada, well, at least in Toronto. It's 11:30 a.m. I know it's 9 p.m. there. So I really thought about my topic, and I wanted to really talk about, really what this program means to me. And this topic was kind of given to me by a friend by accident, and I'll explain that in a minute. So my topic is walking with God. So with that, I'll say translate. So I'll pass it over. Thank you. Can you repeat it sobriety date? Sorry, I couldn't get that. Vivien? Can you, Vivien, can you hear me? Can you repeat the sobriety date? Oh, October 1st, 1988. Thank you. ఈవిడి పేరు వివియన్ అండి. ఈవిడి అక్టోబర్ 1, 1988 నుంచి సోబర్గా ఉన్నారు. ఈవిడి సోబ్రైటీ 33 సంవత్సరాలు దాదాపుగా. ఈవిడి ఏంటంటే ఈరోజు వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ప్రస్తుతం కెనడాలో అదే పగలు మంచి మార్నింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఈ టాపిక్ మన గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పుద్ది. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఈవిడ టాపిక్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది ఇదే కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొకళ్ళ ద్వారా ఈవిడికి ఈ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం జరిగింది. ఇంకొకళ్ళ సజెషన్ ద్వారా అది ఎలా జరిగింది అన్నది మనకి చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకా మాట్లాడేద్దాం. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. Thank you. So I'm going to start with the ABCs of Alcoholics Anonymous. And I love the big book of Alcoholics Anonymous. I do go to 12-step meetings using the 12 and 12, but I'm what they call a big book thumper. Hopefully that'll translate, meaning for me it's all in the big book. The source of this program and the wise words, especially when it comes to discussing our higher power. To me, that's where I need to go to, always. So I will start by reading the ABCs that's in my big book. And it comes after the 12 steps, and there's a couple of paragraphs, and then it says this. And to me, this is the most profound thing I can learn or I can grasp from the program of AA. That we were alcoholic and could not manage my own life. That probably no human power could relieve me of my alcoholism. And that God would and could if he were sought. Translate. సో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యేది మన పుస్తకాన్ని అండి. బిగ్ బుక్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్ లో. నాలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఇక్కడ బిగ్ బుక్ థంపర్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే బిగ్ బుక్ గురించే మాట్లాడుతారు వీళ్ళు ఎక్కువ. సో నేను అలాంటి వ్యక్తిని. ఎందుకంటే నా నమ్మకం ఏంటంటే మొత్తం మన సమస్యలకి అన్నిటికీ పరిష్కారాలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ఏబిసి అని 3 పాయింట్లు ఉంటాయి. 12 సోపానాలు 5వ చాప్టర్ లో 12 సోపానాలు అయిపోయాక కొంచెం ఒక పారాగ్రాఫ్ తర్వాత
ఉండే ఈ 3 పాయింట్లు ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఎంత ముఖ్యమైనవి అంటే నా గురించి పూర్తిగా చెప్పే 3 పాయింట్లు. పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే నేను తాగుబోతుని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది. 2, ఏ మానవ శక్తి కూడా నన్ను ఈ తాగుబోతు నుంచి బయట పాడేయలేదు. 3, దేవుడు నయం చేయగలుగుతాడు, నయం చేస్తాడు కూడా ఎప్పుడైతే నేను ఆయన్ని అన్వేషించటం మొదలు పెడతాను, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం మొదలు పెడతాను అన్నది ఈ 3 వాక్యాల్లో చెప్పడం జరిగింది. నేను రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేశానండి, ఒకవేళ బుక్ ప్రకారం లేకపోతే క్షమించాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. Sorry. Sorry about that. Okay, so when I got sober, I had spent about 2 years trying to control my drinking. I had started drinking at around the age of 15 with friends, you know, on the weekends, having fun, you know, going to school. But on the weekends, it was about let's get drunk, you know. In the high school I went to at the time, you know, that's what we did. We smoked some drugs, you know. I don't have a drug story. It's not part of my story. I'm grateful for that. But certainly the alcohol. And so I went through that kind of young teenager partying, having fun. Then I got serious again about my schoolwork and settled down a little bit. Got married, ended up getting divorced. Marriage didn't last very long. And in my 20s, I really started drinking heavily. So from the age of about 25 until 32, when I came into the program, I really was just going to work and drinking on the weekends, and I thought I was having fun. Translate. సో ఏంటంటే ఈవిడి మామూలుగా సోబర్ అయినప్పుడు కూడా 2 సంవత్సరాలు ఈవిడ ప్రయత్నించింది సోబర్ గా ఉండడానికి. ఆవిడ ఈవిడి తాగుడు జీవితం 15వ ఏట మొదలైంది. లక్కీగా ఏంటంటే కొంచెం అటు ఇటు మానక ద్రవ్యాలు చేసింది, కానీ ఈవిడి కథలో ఎక్కువగా ఈ పాత్ర వహించలేదు. దానికి నేను చాలా అదృష్టవంతురాలి అని అంటున్నాను. 15వ ఏట మొదలుపెట్టి అప్పుడు తాగటం మొదలుపెట్టి అప్పుడప్పుడు వీకెండ్లో తాగటం, లేకపోతే మధ్య మధ్యలో తాగటం జరిగేది. సో ఇంకా పూర్తిగా తాగుడు జీవితంలోకి నేను ఇంకా ప్రవేశించలేదు అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Should I continue? Yes, please go ahead. Thank you. Thank you very much. Let me know if I'm talking too quickly or talking for too long. Just let me know, okay? Because I am a talker, so I have to be told sometimes. Okay. So during those 2 or 3 years before I came into AA, I tried to control my drinking. I really wanted to believe, and I did believe at the time, that if I could just have a couple of drinks, a couple of glasses of wine, couple of beers, I would be okay. I didn't understand, obviously, at the time, that it's the first drink that gets me drunk. So I would go to parties, weddings, whatever the function, and I would try to have those 2 drinks only. But of course, the craving kicks in, that feeling of ease. So 2 drinks, you know, lead to more and more and more. And of course, the next day, I would feel remorse. I would feel angry at myself. I did it again. Why can't I just have 2 drinks?
So what would happen after I, would have the 2 drinks and then keep drinking is I would um, behave badly or act silly, looking for attention, um, overdoing it is what one of my friends would say. You get carried away. Why can't you just have a couple of drinks and just enjoy yourself? Why do you have to become so obnoxious and loud and aggressive and, thinking I was entertaining everybody and they were having fun by my antics, but meanwhile they were just getting annoyed. And of course I had horrible, horrible hangovers. I would suffer for a couple of days with a massive headache and be sick and all the rest of it. And I couldn't figure out why I couldn't do this, why I couldn't just have 2 drinks. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడ కొత్తల్లో ఏంటంటే మామూలు పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు 2 డ్రింకులు తాగుదాము అనుకుని వెళ్ళారు. అయితే 2 డ్రింకుల కంటే ఈవిడ ఎప్పుడు ఎక్కువే తాగారు. తాగి కొంచెం హడావుడి చేశారు, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడటం, ఏదో కొన్ని వేషాలు వేస్తూ అలా చేస్తూ ఉంటే మొదట్లో ఏమనుకునేవారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈవిడి యాంటీక్స్ అంటే ఈవిడి వేషాలకి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, నవ్వుకుంటున్నారు అని అనుకునేవారు. కాకపోతే ఏంటంటే మొదట్లో అలా ఉన్న తర్వాత చిరాకు వచ్చేది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అనేవారు, ఎందుకు ఎప్పుడు 2 డ్రింకులే తాగి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా, నువ్వు ఎక్కువ ఎందుకు చేస్తావు, దాని తర్వాత తాగేసి ఏందేందో చేస్తావు అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అనేవారు. ఈవిడికి మళ్ళీ పొద్దున్న లెగ్గానే హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చి, విపరీతమైన హ్యాంగ్ ఓవర్. ఈవిడికి అర్థమయ్యేది కాదు, ఏంట్రా బాబు 2 డ్రింకుల దాకా ఆపలేకపోతున్నాను నేను, అసలు ఎప్పుడు అప్పుల్లో అర్థమయ్యేది కాదు. ఎక్కువ తాగేసి ఎందుకు ఇలాగా, ఏంటంటే అందరూ నా వంకే చూడాలి, అటెన్షన్ సీకింగ్ అంట ఇంగ్లీష్ లో. అలాంటి భావన ఎక్కువ ఉండేది, నేనే సెంటర్ అవ్వాలి పార్టీలో అని ఆ భావనతోటి ఉండేది. ఇదేమో ఎప్పటికీ అప్పుడులో అర్థమైంది కదా, ఎందుకు 2 డ్రింకులు తాగి ఆపలేకపోతున్నాను అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. Thank you so much. So while this was all going on, I already said I'd been married once and that marriage didn't last. I was trying to find God, and I was serious about that. I knew there was something really missing in my life, this emptiness that was there, trying to fill it with alcohol and having fun, going on vacations, buying stuff, all the outside things to try to fill this hole, this big hole. And I didn't know what to do. I would actually pray. I would pray, but because I was still drinking, obviously, it was hard to connect to any kind of higher power because I was still drinking. I hadn't connected the dots that I really have to stop drinking first, and then I can start this process of having a God in my life. So those 2-3 years were very painful because I was living Jekyll and Hyde, which they describe in the big book, where, throughout my workday, I could manage things somewhat. I put on a good front, I looked like I was okay. But the rest of the time, I was really extremely unhappy. And of course, the alcohol would fix that temporarily. So I was going to church. I am a Christian, and I would go to church, but I'd have a hangover from the night before. But I'd get through church, and then I would go home and, maybe have some more wine, go to bed, get through the work week, and do it all over again. And so this was going nowhere for me.
finally, on October 1st, I woke up and I knew it was over. It was a Saturday morning. I had a massive hangover. I felt ill. I was sick. But I knew in my heart it was over. And I had gone into the bathroom and I was looking in the mirror, and this person looking back at me, I did not recognize. And I'm serious when I say that. My face was gray, almost green. My hair was a mess, obviously. And I just thought, I'm done. I'm done. I knew where to go. I'd been going to Al-Anon meetings for a while because I was hoping my father would stop drinking. Wasn't looking at my own drinking. And I knew a lot about AA. I knew the steps, but I'd never been to an AA meeting. And the following night, I went to my first meeting. And then the following Tuesday, I went to a women's meeting. And I said out loud for the first time, my name is Vivien, and I am an alcoholic. Translate, please. సో ఇలాగా ఈవిడ జీవితం సాగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు లోపల ఒక వెలితి ఉండేది ఈవిడికి. ఆ వెలితిని నింపడానికి బయట వస్తువులు కొనుక్కోవటం, ఆ వెలితిని నింపడానికి కొత్త కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవటం, ఇలాంటివి చేసేది. సో ఏంటంటే ఈవిడికి ఆ వెలితి ఎప్పుడు నిండేది కదా. మధ్యలో దేవుడి వైపు కూడా ఈవిడి చూడటం జరిగింది. ఏంటంటే చర్చ్కి వెళ్ళటం, ఈవిడ క్రిస్టియన్ కాబట్టి అలా చేస్తున్నట్టుగా చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున్నే హ్యాంగ్ ఓవర్తో వెళ్ళేది, విపరీతమైన హ్యాంగ్ ఓవర్. ఈవిడ ఎప్పుడు 2 రకాల వేషాలు ఉండేది అనమాట. బయటికి మటుకు చాలా మంచి వివియన్, బాగా అన్ని జీవితం బాగా నడుస్తుంది, లోపల మటుకు కుళ్ళిపోతూ ఉండేది. ఇంకా మొత్తానికి ఆగట్లేదు మందు. ఈవిడ ఆల్నాల్ కూడా వెళ్ళేది, ఎందుకంటే నాన్నగారు తాగేవారు, నాన్నగారు మందు అవ్వాలి అని చెప్పి ఆల్నాల్ వెళ్ళేది. ఆల్నాల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈవిడ ఎప్పుడు ఈవిడ మందు గురించి చూసుకోలేదు. సో ఈవిడికి బాగా తెలుసు, ఏ ప్రోగ్రామ్ తెలుసు, ఆల్నాల్ ప్రోగ్రామ్ తెలుసు. సో మొత్తానికి ఇంకా అక్టోబర్ 1, 1988లో ఇంకా అయిపోయింది, ఈ ప్రయత్నాలు అయిపోయినాయి. ఆ రోజు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నాకు నేనే నచ్చలేదు. అయిపోయింది అని చెప్పి ఇంకా మీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ తెలుసు కాబట్టి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వెళ్ళటం, 2వ మీటింగ్ లోనే ఈవిడ తాగబోతని ఒప్పుకోవటం, మెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అవ్వటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్. Thank you. You can see me now, right? Can you see me? Yeah, but it should be audio only because we are recording it. Yeah, that's fine. That's Right. fine. That's fine. Not a problem at all for me. I have no problem with that at all. It's been a long time. I've been sober, so I'm good. Okay, so coming into Alcoholics Anonymous, I was completely ready, to do step 3, because I, just coming in that morning, like I say, looking in the mirror and seeing my hungover face, feeling horrible, that was that moment for me. That's when I took step 1. I realized I'm done. I'm finished. And my life's unmanageable because I can't live like this anymore. This can't be my life. I was 32 years old. This cannot be my life. Just weekend after weekend getting drunk and, meeting men and just that kind of nonsense, this cannot be my life. And so I took step 1, and I think I took step 2 at the same time that day because I wanted a conscious contact with God. And step 2 says, came to believe. A power greater than myself could restore me to sanity. And I think that's what happened for me, is that moment of sanity when I knew it was over. So I had no question in my mind, none, that I needed to be in Alcoholics Anonymous and I needed to do what you asked me to do.
So step 3 for me was pretty easy, made that decision. Now the practicing of step 3, that's the challenge always, right? It's easy to say, yes, I've done this, but I have a very strong self-will, and the rest of the steps are there to help me set aside my will and pray for God's will and direction. So that's why I wanted to really focus on that today, walking with God. What does that mean for me? And, like I said, I've been sober. I've been without a drink for a very long time. But sobriety is not easy. I haven't felt it necessary to pick up a drink. I've thought about it once in a while. The mental obsession sometimes comes back. But the craving was lifted very, very quickly for me. And for that, I'm extremely grateful. I know a lot of people struggle with a physical craving that they really crave a drink. That was lifted. But it's then, it's the now what. Okay, I've done step 3. Now what? Because I'm in such a lot of pain. And I think I cried for the first 3 months I was sober, because this pain was just coming out and coming out and coming out. And I think that's part of like a withdrawal, or just, the body processing the stuff that is there that is not being numbed with alcohol. Translate, please. సో నేను మొదటి మీటింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడే, అదే రెండో మీటింగ్ లోనే నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే అప్పటికే అర్థమైంది నాకు నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది, నేను తాగబోతుని అని చెప్పి. ఎందుకంటే ప్రతి వీకెండ్ ఇదే గోడ ఏంటంటే తాగటం, ఎవరెవరో తెలియని మగవాళ్ళతోటి వెళ్తాం, ఆ చెత్తంతా చేసి దాని తర్వాత ఏంటి, రెండో సోపానం కూడా, ఎందుకంటే అప్పటికే నేను చర్చికి వెళ్తాను కాబట్టి నాకు తేలిగ్గానే ఉంటుంది. నాకు అర్థమైపోయింది, ఎందుకంటే నేను నా ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేశాను, నా వల్ల అవలే ఆపటం. సో ఇది దేవుడి సహాయం కావాలి దీన్ని ఆపడానికి అన్నది, అదే రెండో సోపానం కూడా నాకు ఏంటంటే అర్థం అవుతుంది. మూడో సోపానంకి వచ్చేసరికి నేను నిర్ణయించుకున్నాను నా ఇచ్చని, నా జీవితాన్ని దేవుడికి ఇచ్చేదానికి అని. అవ్వటం అయితే అయిపోయింది, కాకపోతే దాన్ని పాటించడమే అతి కష్టమైందని ఈ రోజుకి కూడా నాకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నా నిండా ఉండేది నా ఇచ్చే జరగాలి. కాకపోతే ఇదేంటంటే నిర్ణయం తీసుకోవటం ఉంది, ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే దాన్ని అమలు చేయటమే అతి కష్టమైంది. అందుకనే స్టెప్ 3 అయిపోయింది అని మామూలుగా చెప్పేస్తాం, కాకపోతే అయిపోవటం కాదు, అది అమలుపరచడం అతి కష్టమైంది. మొదటి 3 నెలలు అయితే నేను ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ లోపల ఉన్న నొప్పిని మత్తులో ముంచడానికి నేనేమి మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవట్లేదు, తాగటం ఆపేశాను కాబట్టి ఆ లోపల ఉన్న నొప్పికి బయటికి ఏడుపు కింద వచ్చింది. ఇంతకుముందు అయితే దాన్ని మత్తుతోటి కప్పేసేదాన్ని. సో నేను అనుకోవటం అది నా యొక్క శరీరం, నా యొక్క మానసిక శరీరం అలాగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేది ఏడుపు కింద అని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా పెయిన్ లో ఉండేదాన్ని నేను. సో ఈ మిగతా సోపానాలు ఏం చేస్తానంటే, నేను మూడో సోపానం బాగా పాటించడానికి ఉపయోగపడతాను. సో ఇప్పుడు నేను మూడో సోపానం పాటించడానికి ఏం చేశాను అన్నది చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. Thank you. Okay, so my first few meetings, I went to these meetings. It's like God was just getting me there. I kind of shut down my mind and I just got there. So that first Tuesday women's meeting, saying out loud, I'm an alcoholic. My name is Vivien. This is my first meeting in terms of a discussion meeting. And the women were awesome. They were wonderful. They gave me phone numbers.
They gave me, literature to read. They encouraged me to come back. And I did, and like I said, it was like automatic pilot. I just stopped thinking. I just went to meetings right after work. What meeting is tonight? And I got there. I also heard these things which started me on my journey. Don't drink. Go to meetings. Join a group. Get a sponsor. Get active. And pray if you can. And I love that because it simplifies the start of recovery for a new person. When I come in, I'm an overachiever. I wanted to get it all done and fixed and, make my amends and feel great. And most of us want that, let's get the show on the road. And I want to feel better real quick. But there's no instant express route. We have to go through the steps the way they're written. And the most important part of that, being able to do that or learn how to do that, is to have a sponsor to tell me to slow down a little bit, to be easy does it. You have to do this work, but don't beat yourself up. It's not a test. There won't be a test, an exam at the end. You're not going to graduate. So get that out of your mind. You're not going to be perfect. Just show up and do what's asked of you in that moment. So that was huge for me, just to slow down and be in the moment. So I got a sponsor, and she was very spiritual, and she told me, Vivien, this is a spiritual program. This is not intellectual. This is not a course you can take at school. This is spiritual. And step 12 tells us, having had a spiritual awakening as a result of these steps. So, and I was in 100%. Because like I said before, I'd spent a few years ahead of time trying to connect with God and didn't know how to do that, was lost. So she helped me so much with that. We met every week on a Saturday. We would go for coffee or lunch, and then we would sit in the restaurant, cafe, and read the 12 and 12. So we went through the steps, and then I started my first fourth step. So, okay, so I'll leave that there. Translate, please. సో ఇవి మొదట్లో మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా అంటే ఉమెన్స్ ఆడవారు మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. మీటింగ్ రా, ప్రేయర్ చెయ్యి, మా రోజు అయితే మీటింగ్ రా, మాతో కలిపి ఉండు అని అంటం జరిగింది. సో అది నాకు ఈ రోజుకి ఇష్టం, ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అది. సో ఆ సింపుల్ గా ఉండేదాన్ని నేను పాటించగలిగాను దాన్ని. సో నేను వర్క్ అవగానే ఈ రోజు ఎక్కడ మీటింగ్ ఉంది అని ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బాధలో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకోవటం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను ఇది ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం రావాలంటే ఆ 12 సోపానాలు చెయ్యాలి, మేల్కొల్పు రావాలి అంటే 12 సోపానాలు చేస్తే ఆ మార్పు అన్నది నాకు వస్తుంది అని తెలుసు. అది చేయించాలంటే నాకు ఒక స్పాన్సర్ కావాలి. అప్పుడులో మంచి నాకు ఏంటంటే ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న స్పాన్సర్ దొరకడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి ఒకటే అంది ఆవిడ నాతోటి, ఏంటంటే ఇది థియరీ కాదు, ఏంటంటే ఇది ఏదో డిగ్రీ కాదు, ఇది నువ్వు ఇలా చేసేగానే అయిపోవడానికి. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం. ఆ ప్రయాణంలో నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి. నాకేమో కంగారు, రాగానే మొత్తం అంత నిప్పి వెళ్ళిపోవాలి, రాగానే చాలా హాయిగా ఉండాలి అన్న కంగారు ఎక్కువ. ఆ కంగారుని ఆపడానికి నాకు నా స్పాన్సరు సహకారం చాలా అవసరం ఉండింది. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా నా ఇది అవగొట్టేసి, అమెండ్లు అవగొట్టేసి, ఎన్ని అవగొట్టేసి మొత్తం చైతన్యం పొందేసి అది ఇంకా అలా పర్మనెంట్ గా ఉండిపోయే ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది.
సో నాకు ఆ కంగారుని ఆపి నువ్వు ప్రస్తుతం కరెంట్ మూమెంట్ లో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. అంటే నువ్వు ఆ, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ క్షణంలో బతకడానికి ప్రయత్నించు. మూమెంట్ లో అంటే ఈ క్షణంలో బతకడానికి ప్రయత్నించు అన్నది చెప్పటం జరిగింది. సో మేము ప్రతి శనివారం కలిసేవాళ్ళం ఒక కాఫీ షాప్ లో. ఆ 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం చదివేవాళ్ళం. అలాగా చదవటం అయ్యాక అప్పుడు 4వ సోపానానికి నేను సిద్ధపడ్డాను. 4వ సోపానం రాయడానికి నేను సిద్ధపడ్డాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Catholic. Am I pronouncing your name correctly? Yeah, you're good. Okay. Thank you. Okay, so I'm going to read from the big book now, because this, to me, this is the most, gosh, like I say, I love the big book. So the passage, the couple of paragraphs at the end of the chapter of Vision for You, which is, 100 and the page 164. And the program of recovery is in the first 164 pages of the big book. The rest are stories, which are great. But, the meat and potatoes of the program is in the first 164 pages. So I want to read about what it says here. Our book is meant to be suggestive only. We realize we know very little. God will constantly disclose more to you and to us. Ask him in your morning meditation what you can do each day for the man who is still sick. The answers will come if your own house is in order. But obviously you cannot translate or probably transmit something you haven't got. See to it that your relationship with him is right, and great events will come to pass for you and countless others. This is the great fact for us. Abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to him and to your fellows. Clear away the wreckage of your past. Give freely of what you find and join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit, and you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. May God bless you and keep you until then. So I get emotional when I read that. First of all, for Bill Wilson, one of our founders, to write such profound words. He was a salesperson. He wasn't a priest, or he had no training with religion per se. He wasn't necessarily highly educated or intellectual. He was just an alcoholic. But God spoke to him, and he found sobriety, and he found Dr. Bob. And without Dr. Bob, we wouldn't have AA as it is. Who knows if we'd have AA at all. But for him to write these words that summarize the program, and it's all about abandoning myself to God as I understand God. So I said before, when I came in, I was struggling. I knew there was God. I wanted God in my life. I wanted a personal relationship with my higher power, who I choose to call God. But all of this, my disease of alcoholism was in the way. It was in the way, like a wall. So my heart is calling out for God, and God is answering, but this wall is in the way, and I can't hear it. I can't hear it, and I can't, process it in my body. I can't process it because this wall of my disease is in the way. One of the things I really helped me so much was accepting the fact that I have a disease. Because it took away all the blame myself. The beating myself up. What's wrong with me? What's wrong with me? Why can't I just have 2 drinks? Because I have a disease of alcoholism. So what happens when I put down the drink? I have the ism.
the mental illness. And it says that in our literature, we have a mental illness. It's not as simple, at least for this alcoholic, to just not drink anymore. I have to work these steps every day in my life to have that conscious contact with God, to walk with my God, to be present for my God, to pay attention to what God's trying to tell me instead of going on my own path. And believe me, I'm very stubborn. I have spent some years in sobriety creating a lot of pain for myself by not paying attention to what God is trying to tell me, by going my own way, by saying, oh, I'm fine, I can do this way. I don't need to ask for help. I don't need advice. I've got it all figured out. Now, I didn't pick up a drink, but I was not a spiritual person. I was angry. I was working at the time in the corporate world in Canada, which is a lot like the United States in that it's all about money, making lots and lots of money. And there were a few years that I did that, but I was exhausted. I became exhausted emotionally, physically, and spiritually. And I had to look at that again. I had to do these steps again. And I've done the steps several times, from 1 through to 12, because I want to have a deeper understanding of what I'm supposed to be doing. What does God want from me today? So every day is a new beginning. And I actually have a meditation book called Every Day is a New Beginning. And I read that and I pray on it. I also have a couple of other books I read in the morning and pray on, because every day is a new day for me. I can't stay sober or have contented sobriety if I'm not paying attention to my relationship with God. It will start to evaporate. I practice yoga. I went to yoga this morning. I love yoga. I practice hot yoga. And if I didn't practice and go, a number of times a week on a regular basis, I would lose my yoga practice. It would be very tough to, it's like anything else you practice, playing tennis, anything that you do, you have to practice. So what makes me think I shouldn't be spending that amount of time and effort practicing my spiritual awareness of my God? It is the most important thing. Without that, I don't have anything. Translate, please. Thank you. Thank you. That, yeah, I'll try to. That was a little long, but I'll just Sorry. definitely try to. Sorry. That's fine. ఇవి ఏంటంటే మిగతా సోపానాలు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎన్నిటికంటే పుస్తకంలో అసలు మొత్తం మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అన్నది 2 పారాగ్రాఫుల్లో చెప్పటం జరిగింది. పేజ్ నెంబర్ 164. అసలు మొత్తం అంతా బిగ్ బుక్ స్టెప్ వర్క్ ఎలా చేయాలన్నది మొదటి 164లో ఉంది. దాని తర్వాత స్టోరీ కథలు ఉంటాయి. కథలు కూడా బాగుంటాయి. అయితే అసలు సారాంశం అంతా మొదటి 164లోనే ఉంది. సో ఆ పారాగ్రాఫ్లు రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారంటే, ఆర్ బుక్ ఇస్ మెంట్ టు బి సజెస్టివ్ అంటే మన పుస్తకం కేవలం సూచనలు మాత్రమే. వి రియలైజ్ వి నో ఎ లిటిల్ అంటే మాకు కొంచెమే తెలుసు అని. గాడ్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ డిస్క్లోజ్ మోర్ టు యూ అండ్ టు అస్. దేవుడు మాకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. ఆస్క్ హిమ్ ఇన్ యువర్ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈచ్ డే ఫర్ ద మ్యాన్ హూ స్టిల్ సిక్. పొద్దున్న ప్రార్థనా ధ్యానంలో మీరు అడగండి ఆయన, ఏం చేయగలుగుతాను నేను ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతుకి, లేకపోతే జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి. ద ఆన్సర్స్ విల్ కమ్ ఇఫ్ యువర్ ఓన్ హౌస్ ఇస్ ఆన్. మీకు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వస్తాయి ఎప్పుడు మీ యొక్క ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటాయి, సరిగ్గా ఉంటాయి. బట్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్ సంథింగ్ యూ హ్యావెంట్ గాట్. అవును కాదు, మీ దగ్గర ఏమీ లేకపోతే మీరేమీ పంచలేరు. సో మీరు మీ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే ఏమైనా పంచగలుగుతారు.
సీ టు ఇట్ దట్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్ ఇస్ రైట్. ఇది మీకు ఆయనతో ఉన్న సంబంధం సరిగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ గ్రేట్ ఈవెంట్స్ విల్ కమ్ టు పాస్ ఫర్ యూ అండ్ కౌంట్లెస్ అదర్స్. అప్పుడు మీకు చాలా మందికి కూడా మీ చుట్టుపక్కల వారికి అద్భుతాలు జరుగుతాయి. దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ ఫ్యాక్ట్ ఫర్ అస్. ఇది గొప్ప సత్యం, మాకు జరిగిన గొప్ప సత్యం. అబాండన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు గాడ్ అండ్ యాజ్ యూ అండర్స్టాండ్ గాడ్. మీకు అర్థమైన దేవుడికి మిమ్మల్ని మీరు అర్పించుకోండి. అబాండన్ అంటే పూర్తిగా వదిలేసుకోండి. ఏ చీకు చింత లేకుండా ప్రతిదీ ఆయనకి వదిలేసుకోండి. మీ మీ యొక్క తప్పులు ఆయనకి మీ మిత్రులతోటి పంచుకోండి. మీ మీ గతం యొక్క ఏమేమైతే హానిలు చేశారో వాటిని క్లియర్ చేసుకోవడానికి చూడండి. మీరు ఫ్రీగా ఇవ్వండి అందరికి మీకు ఏదైతే పంచారో. అండ్ వాళ్ళ మనతో పాటు కలుపుకుని నడుద్దాం కలిపి. వీ షల్ బి విత్ యూ ఇన్ ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్. మేము ఉంటాం ఈ ఆధ్యాత్మిక మిత్రమండలిలో, మీతో పాటు నడుస్తాం. మిమ్మల్ని కొంతమందిని కలుస్తాం కూడా. ఈ డెస్టినీ, హ్యాపీ డెస్టినీ అంటే అంతిమ ఇదేంటంటే మనం సంతోషంగా ఉండే డెస్టినీ అన్న ఫెలోషిప్ లో మనం కలుస్తాం. అప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని దేవుడు కరుణించుగాక అని చెప్పి, అప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని ఉంచి కరుణించుగాక అని చెప్పి ఆ కలిసేదాకా అలాగా ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లు రాయటం జరిగింది. అసలు బిల్డబ్ల్యూ ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి కాదండి. బిల్డబ్ల్యూ అంటే ఓ వ్యాపారస్తుడు, సేల్స్ మ్యాన్, ముఖ్యంగా స్టాక్ బ్రోకర్. సో బిల్డబ్ల్యూకి అసలు ఆధ్యాత్మికతకి కనెక్షనే లేదు. అలాంటిది అసలు బిల్డబ్ల్యూ వెళ్ళి డాక్టర్ బాబుని కలవటం, అక్కడి నుంచి మన ఫెలోషిప్ మొదలవటం. అసలు డాక్టర్ బాబుని కలవకపోతే మన ఫెలోషిప్ మొదలవ ఉండకపోవచ్చు, ఏమో ఎవరికేం తెలుసు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాయటం అన్నదే చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది. ఎందుకంటే మొత్తం మన పుస్తకంలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికతనంతా ఈ 2 పారాగ్రాఫ్లలోని పెట్టేశాడు. సో ఇది ఏంటంటే ఈ పారాగ్రాఫ్లు చెప్పేవి నాకు నా దేవుడికి ఉన్న సంబంధం ఎప్పుడు మెరుగ్గా ఉంచుకో. నేను మర్చిపోతాను ఈ విషయం. చాలా సార్లు సొబరైటీలో నేను ఏం చేశాను, ఏముందిలే నేను చేసుకోగలుగుతాను అని ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేదాన్ని కాదు. అలాగా నాకు నేనే చాలా హాని చేసుకున్నాను సొబరైటీలో చాలాసార్లు. సో ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా చెప్పేది, నన్ను నేను అర్పించేసుకోవాలి దేవుడికి. ఏంటంటే అబాండన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే పూర్తిగా నన్ను నేను వదిలేసుకుని నా అన్నది ఆయనకు వదిలేయాలి, నేను నా అన్నది ఆయనకు వదిలేయాలి. ఖచ్చితంగా రోజు ఎప్పటికప్పుడు ఆయనతోటి నేను సంబంధంలో ఉండాలి. ఆ సంబంధం ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, ఆ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు నేను యోగాకి వెళ్తానండి. ఇప్పుడు ఎందాక యోగాకి వెళ్ళొచ్చాను, హఠ యోగా చేస్తాను నేను కొన్ని రోజులు యోగా క్లాసులకి వెళ్ళటం మానేశానంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ అది చేయటం. ఎందుకంటే ఆ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా ప్రాక్టీసే. మీరు టెన్నిస్ ఆడాలన్నా ప్రాక్టీస్, ఏది ఆడాలన్నా ప్రాక్టీసే. ఆ ప్రాక్టీస్ పోయినప్పుడు అది మర్చిపోతాం. అలాగే నేను ప్రతిరోజు 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను ఎలా అనుకోగలుగుతాను ఈ రోజు చేయకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పి? ఎందుకంటే అదే నాకు ఎన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. ఈరోజు నేను సంతోషంగా ఉండాలి, తాగుడాపి అంటే ఈ సంబంధం, నాకు దేవుడితో ఉన్న సంబంధం సరిగ్గా ఉండాలి. అందుకనే నేను ప్రతిరోజు 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ వివియన్. Well, thank you so much, Karthik. I'm sorry about that. Really appreciate this. This is awesome. That's fine. I'm going to finish now. Thank you so much, everyone, for your patience listening to me. What a wonderful meeting, and it's been wonderful for me to be able to participate. So exciting. I'm on the other side of the world,
And it's just amazing for me to be part of this. And the wonderful thing about Alcoholics Anonymous is we have friends everywhere, like literally everywhere. And it's amazing. We do not have to feel alone. We just have to show up at an AA meeting. And these days, you know, it's on Zoom. In Canada, we are going back to in-person meetings as well as Zoom. But it's just, I mean, this is such a gift we've been given. And it's always important for me to remember that and not take it for granted and to always be grateful. I wish you all a wonderful evening. I know it's quite late there. And, you know, our ninth step promises that we will be happy, joyous, and free. And believe me, that is something that I want in my life, and to be able to give back. And again, I just want to thank you, Catholic, for inviting me and for me to be part of this today. Thanks so much. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏమంటున్నారంటే అదే మనకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరో ఒంటరిగా అనుకోక్కర్లేదండి. కేవలం ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాలి. మీటింగ్కి వెళ్తే మనకి ఏంటంటే మనలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మన ఒంటరితనం, మన ఒంటరి కాదు అన్నది అర్థమవుతుంది. సో ఇది ఇప్పుడు ఆ మీటింగ్లు జూమ్ లో ఉన్నాయి. కెనడాలో ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తున్నాం, ఇన్ పర్సన్ మీటింగ్లు చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక ఏ కుటుంబంలో అయింది ఈ జూమ్ వల్ల. నేను ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన 9వ సోపానం తర్వాత మనకు వాగ్దానాలు ఉంటాయి, ప్రామిసెస్. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా సంతోషంగా, ఆనందంగా మరియు స్వేచ్ఛగా ఉండగలుగుతాను. అదే నాకు కావాలి ఈరోజు. ఆ స్వేచ్ఛ కోసమే నేను ఈ ప్రోగ్రాం చేయాలి. ఇది మనం చాలా అదృష్టవంతులు ఈ ప్రోగ్రాం ఉండటం. ఈ అదృష్టాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు దానికి కృతజ్ఞతతో ఉంటాం, మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, Vivien. I'm going to pause the recording and we'll start the Q&A session.